Nonsiabo, Ghana this year. Yamamunina Jubio Mama Kwabas Mjefia Peace 104.3 and I was Guso Uti Brason send some coach Babramana Samofo Waji Bre was on the son and Yuria de Besum was a Cassiabo. Nanumre and some way the Babasum one at Chemunu, a monotia on Yankan Soda, and in some be a told Jana watching Muniditi Yasinicoso. Na Yasaka can wire to the Dean Ghana this week. Now send me a told you and you make us a bomubi and they say. One baby be draw what be wo mu ye papa e to abayanim sesanka ban ni betimi abre na ordinani adi abibi draw ye ati e betimi abon wo man no sikadoso puo afiri mu aba Atoya Tifido Mantemu Council of State member Ora Michael Edu ese Ghana for enhwe se de be ya asundwe ebeba e wo boko wana ukofa broni wawu efra mo ne be pie mo man Ghana mu chire mu sei dollar no ene akofo masidi na ho de bom an ye da ban ase. Now so kuta city pass ko banga kwa $1 ibi ato a ebi ni ho aban ma ba Panyipa Wada Site Savers Association ano Yewra David Achiman say wo mu dwuma wo mu bedi wo man mu mfie mienu no aba awieye ene secondary school so mofra suban boni bi aba wo mu untimi hu sayedien yo ne no na bi akasa de ato mpanifo anim say wo mu wona nimbre ebeya ene ma bokro ye ja wo school no ye san fa mbre bi mesanyi nyina ka hu bi na mofra wo prosa no Bibiani Movement for Justice and Equal Rights ese ensem bi ekoso a entwaye enti wo mafra ensentrofo enhyiamu wei ene ensem bi ebetodwa e wakasebo yi eso na ensem bi etodwa na watwi mu ne editi esi ni koso ye kaka ye ho ne se na watwi mu atoy mantam no ahemfo ekonsrahwe e wo Ghana mampani na so na watwi mu e na mampani John Dramani Mahama ne Ghana ban womu edi 40 metric ton ya ye cocoa product edi akwache adehia womu ewo Gaza na watwi mu e na Ghana mampani Lora John Dramani Mahama okasa edi tu da say Ghana kuayo opese fra mantam no eye Ghana kuayo mu echibremu Omampani John Dramani Mahama se enye na mamuo ene ye ba betete nsentrofo beya bosome nso ne akire na nsentrofo so mbofatayo ya gibi po pa posifo obro yen na asrafo obre yen na no na nsentrofo ba no dani president ede atudwa say aposifo entimu fa report bi ama soldier for report bi ama sa ne sa enyeye Media Foundation for West Africa ese asrafo a womo ebro nsentrofo no yentwe womo aso National Peace Council akasa de atudwa say ne ekoso oboko no ebon abansore waka na dom duduo ba no dani Mahama Ayariga ese mentimu ase asore ewo boko no yemfa sobo no emmo MPP abai sanso so ena na watwi mu MPP se yen ye de ne yaye ye pamonyoko bi bo no sobo ye mo NDC na wo boko sensem no a eno ena Dr. Bernard Boahen se omo enbia nhwese obema sundwe abanya titimo ntitiru amanyefo enhwese saade no ebekoso na enkane aban ni kire mu se akwan a wo ye be 10,000 kilometers ni ade aban ba ye wo se da bi akwan ye hwe ne ba bi aye hu enye no kore na dom kuma no so apalai pa wo mo se wo mo ntiase se wo so afo hwe akwan ni akwan tempo so se abandeda no kwan ya wo ye na ekituwa bi adwuma ekwo bi a Ghana ya wo mo contract se wo mboa internet no yenkodu 5G na America mbrem kokwasa aso be ya aso wonye ne no eno osofo dan kitahudi aso na no kire mu se kokobo 1 kokobo 2 se Ghana mama ye ndru 5G a contract ni ebetwam na ochi mu a osofo hwe kitahudi ensem so en wo se Ghana Gov Digital Platform no eni aban ni contract bia na osona banyoko NPP na watwi mu no de betu mu se aje nya ba bedru ene wa pese otu franka de mamanyoko ni bia ne ya biem se wo be fa krata eye 1 billion okofa wie odo ho hye o ho nsam hye so na o de ba 5 billion ye ka bo mu 6 billion o ho de abra na be fa sansemu and political marketing analyst wono so say saade no ade a entwa yie sika no sododo aden wei eni nsem bi otodwa na watwi mu ne editi asi ni koso ye be ka ye ho ya to ni din Ghana this week kasebo mu aseda enconfirma this way chocolate drink ne o hia ne no a any unsushi specialized hujaso special range of drinks in sunie best point best assurance you to nchene ka hobi wonyina ebo ya chidom na nadwe anu mienu yesi nkonya kasebo ye de esomwo akenkan for me Sadat Mohammed Mene mame akosia etonam afei nsem no nchire mu enie enka ne penyini anu da Department of Clinical Pathology no
ɛwɔ Nguchi Memorial Institute for Medical Research ɛne Professor Regina Apia Opon na opanyin na waka sɛ de tudwa sɛ o my Ghana Nyakopɔn adom yɛ ɔbɔ ade ne papa wɔka na wɔka kwa ebretuo wɔte sɛ na mpenufo aka to hɔ no mo sɛ yɛnkɔpa adurumbrɛ no ane ahan na ahan so yɛ pa ɛnyɛ mpoano ne mum kwae no na kyɛ sɛ Nyakopɔn wandi abro ɛne kwae so de ne Ghana yɛfa ne kwa na no mo no mumpo ɛna galamsey kwae dodo na ɛsɛn no na so nyina akyi mpo no kwae ɛwɔ ɔman mu no ɛdɔso ɔman Ghana sɛ bɛma yɛ ne adi akyira na kɛbɛbɔ yɛ papa Prof Kankosi say obode ne po de adom ye kwa abretuo no enie enduro wo mu po pa asa aman no anaso oman no aban be ma nani abre ne ye discussion hwehwemu mu eye investment na eno akire no obode ne pa wona wa bi wo ne hwehwemu mu scientific validation scientific research atima koso mu aban so ye emra na wode abo achi dom a enen ka yare ahodo ati atese e wa bibrem no enya afi na beka che kwasi buroni se won fa duo mfiri ne krom na wo fa mbre yen abibiduro no ebeti maso sa yare ahodo nyina no wo si wo ka sei no kokuram cancer yare no ye ta cancer cancer de ni aduro cancer de ni aduro Prof se won ba hwehwemu a wabi wom obetimi de nsa sini bo aka sei kokuram yare ahodo no e wo abibrem no abibiduro ye de sa etuase hu ama ho to timi ba malaria yare yi wo se abibiduro kwa de yemfamfa nanim abibiduro timi sa malaria ma che se nipa no koye hwehwemu a uhuhu popowa ewo nipadua no mu o se asma yare abibiduro timi sa wo se yare bi wa bibrem ene kwabrane motorbike kura na wote so ana woda wote bicycle so ana woda wona mo ana woda human African trypanosomiasis yare no wo se abibiduro timi sa tu asie hu a chese eboa papa na so kamia ko se ye na ye bibifo na abibiduro krampo ye mpe ene no wan se okotete haban no a nom kapo ba kwa no pa kapo ba kwa wia kapo ba kwa nwumre nom ne saa ene mpempi na duro no kwa ya no wani ano wade sunsun so de mani pedua no yenka enti nipa no benom no na wo sa kokonyo wo ha wo ho afi ogina babia no ka kire nua sa bibiduro de enye na so mennom na nyinyina no senka aba be ma na ni abre na eba nhwehwemu scientific research ne scientific validation etima koso wo ho a ene aduro no se wonum ne nansa achi na se anjewa kono ko hu doctor nanka Ghana fo hu ne se ampa bibiduro no so ano wode ne betimi aboa yen wo se oman no timi ma na ni bire no wo ye ne se beboa ama menya adwuma nya eso betimi ate ama oman ne sika do so puo e de fra bibiduro mu potential role to enhance Ghana's healthcare system and are worth more than gold, which must be harnessed for national development and to contribute to the reduction of poverty in Ghana. Madam Chairperson, the title of my inaugural lecture is the potential role of medicinal plants in Ghana's healthcare system. And I will provide a brief history of medicinal plant use and its efforts to develop these medicines in Ghana. Na no chire no na prof wo chire mu se bibiduro no eye ano so enam enti wo se yetimi ema hwehwemu mapa ekoso wom na etimi boa enti wo na eba obo ade nipa mu hwehwemu a wabi wo mu ye no na kyese omo do mo ntoma abo abibiduro fo de ano na omu nyina na ko benkuro mu na wahunu se aduro we die se ne ano osi edin no wo fa no baako a yemfa na wia ebi adakoro baako pe na befa anampo so obefa anopa wia ne anwumire a ene yenka aburo so anansa na nka ogya fa na atumi abo esanse ano enam se ye hu ni sa ne ye fa na biribia sa no a edo na ya na mpempe no kofa wo hawba no. Currently, hospitals in Ghana are piloting integrative medicine under the Ghana Health. Plant medicine industry is among the fastest growing sectors after life sciences. According to the data, several developed countries have also started accepting or integrating traditional medicine into their healthcare. Let's look at some of the research that we have done. It is in ancestry. I'll start with cancer because I've done a bit about cancer before we delve into it. Ankane penyini ano the Department of Clinical Pathology ano ewo Nguchi Memorial Institute for Medical Research Professor Regina Apia Opon ena wodi ensemu yi etu dwa ya mane bofo Juliana Powers ena woboabo ano e de besomo yen Atoyetivido Mantemo Council of State member was so titinani ma NDC amanyoko no watoye ativido Mantemo Owura Michael Edu edian dodo no edi nimu no eye big Edu eno ena wode adesrede ato Ghana fo nyina anim se mentemo ase asori ewo boko mekire ativi atoye Mantemo no ano odin papa enti wode adesrede ato Ghana fo animu asofo nananom ena afi ankrankran nyuma bia anasa civil society organization anim say one share sentokwa asori awokusase animam prusi adehye ntemu no etuo betimi atwa eno eno obo ma panyi John Dramani Mahama abaso pa se wohwe asrafo wodi akogu
hɔ sɛ wɔn enhye asundwe ho nsɛm ka no ɛyɛ ade ɛbɛboa paa ɛn wɔ se anamoa asantehene otumfo wɔ sɛ tutu ɔtɔ so mienu etu masundwe aba awɔ bɔkɔ no enso ɛyɛ ade a ɛho hia nti Ghana ni bia enhwɛ sɛ nanamo a wɔbetu ne kasa wɔbetu no wɔbɛhwɛ sɛ ne nyinaa bɛyɛ asundwe nsɛm sɛ de bɛyɛ abɔkɔ ɛbɛnya asundwe ɛwɔ man yi mu Mianum, ye wofasi for ye ma, ye nananum, ye papadum, ye maminum, ye srewum. Omu entire say, omu ebetna se, no mduano, akasa, yes, omu ye diasum biano, omu ankasa, emfa, wanuntum, na asumbi emra, wo me office na branti bibaho, na okansim bibiraho ipa, or say, or pharmacy shops. That area no and namon to quality for some time ni pharmacy shop no crowd ntimi nti amasabe de odi to aduane adi krampo no ayedin amano krofo mu yemo dwuma nyina sisia omkofie na eba ne sa na je se e de atete ene de bre o mind for na nkasa nti misre won omu enjoy entokwa no Michael Edu amananso a wode adesrede to adehia wo atoye tifido mantamu se wonkoso a enter NDC aban echi esane se wo woniam papa ne hyehyɛ papa edema Ghana fo Ida Ghana for any Western North for nyina so mama yen kwan say yemra na yemra mesom na yemwa John mama no nye Ghana yi ti say nia ekwe say eno de enyame na meka akere wo Ghana ni bia enim yo ma hyehyɛ Ghana ama Ghana akwa akodu enye menji ndi say akase ye tro exams ne markie ho Ghana fo ankasa e markie say koyia omunim enkoyia omunim na memom de ebo a mehyɛ Ghana fo say nia ekwo no sa pepe ena ebekwa enrube afiba ko na chese de Ghana fo ahwehwe no omunsa nkan ni nyina mpo a na a higher percentage ye na omunsa aka Onipa yete ne kase yi atoye ativido mantam Council of State member wasanso yetitani ma NDC amanyoko no watoye ativido mantam yewura Michael Edu ne yenua Kwame Kento Boaten Lord FM sehwibe kwai onode amaneboyi ebesom yen Wana wakra bruni wawu edifra mo no ne bepie mu ewo man mu ne wonu dam a wo sun wo kire mu sei ene dollar no ene sidi no omugura tipen ya hode ba sidi no pa ene kra mpenifo kire mu sei ejina 10 Ghana cedis 35 pesos wo pena ban no esansa ban na bo no homoden na so nyina mu no se ukuta sidi bi na wo so pe dollar de akonkofo ma so akoto ne ma beton wa se wo be bre pa ansa na dollar no nsa tumi ke be na obisa ban se ko ba se mo wombre esanse na amanfo beton ne ma yesi atene ma so yesi sidi na hode bamtade na monte ne ma so se ye ha omu ani enye omu a ene dollar no pa unya enti sebi adi so ko abochi nchen abochi so nton dollar ne 10 cedi 35 pesos 13 cedi se ne 12 cedi ne akire enti sa sika no so do kokofa ne ma na obetu so enye yie na so esanse aban timi nka nkire Ghana fo se dollar na ebi ni system ni munti no ene wo dwa so a se Ghana fo buru omu ani oyi hu anu ba bi enye yie ento so ogina so no wasra ban se aban gugu no nsem no ba bi a dollar na kwa akohye bia no bank for no mo santimi ka bi won so okọ a won sa tuma ka bi akwa ewu na dwuma opanyina ogina wo nanam edi nsem itudwa owura Ekins Boache dollar de ekinye bi ani ho abafom pa sanse enna kakre ni nenka dollar na 16.5 but me ne wo ka say uko Bank of Ghana 10.35 nansi problem kakra e wo mu say nipa dodo na ni say dollar abafom and customers ever turn them nyina na yatete so kra so still wo kuzwa penti so but dollar 10.35 no egedifo ni yenya bi esanse uko banga bank ni be ne jara be tro say sikani ho obetim de transfer amount na open ntemo a ti say uko black market yeah abochi fo no ho but uko also unya ne sani bank rate ne sitie obekwa akoto 13 ewo ho enti obia ka say abafom na 10.5 no but ba ne de adwuma na yenya no sa Bank of Ghana rate no anu achire no ana owura Boache wo sra ban na fotusanfo say enimani mu ya mo hwe no mo fa hyehyɛ pongu apono so na be na dollar no mo so opa won sa betumi aka bi na nema bo no aba fom se na Ghana fo nyina hwe animu ehwa ne senka governor ya oda Bank of Ghana no one finance minister ombo mo humode no mama dollar no dodo na abakuru no esanse se dodo ba na ukọ banka ubenya biaye nke no kura so beboa ama so bia ampo enko black market wa enko bia de de ebekọ
bank no kwakoye na nkemfaso bi ese nka oman ni nya no sunu nka aban ni nya nke etimi de ye oman siesie but oko 13 e black market se de tebe omo sunya so mfaso na mfaso na omo nya nso kogu nipa baako ana mienu butum bank mfaso no nyina e ko bank ho e bank na nya mfaso a nkemfaso na aba ne beba o mema me nka oman chichire no ka wiye se dwedefo de e kan pa ban ne chew e kwan bi o mbefaso bi a dollar no betimi abadodo se de be ya e pese e ko bank na ye benya bi ne etimi de di edwuma no ye se ne se emra na akọ bank ho a wanya bi ya e wo form ye Ora Ekins Boache ene gina wona wo kra bruni wa wu niema ifra morani be pimo my Ghana nemu edi nsam yi etudwa Priscilla Sika bafo na mane boni site savers eyeku a enhye aban no ase na omoda na di 2023 May bosomi nimu na womo ebai omai wemu ebedi djuma mfie mienu enie na womo djuma a womo bedi e womai wemu nyina ene se womo behwe na wono wani afra no womadi womo djuma te se obi anani mfraye ena fe kwan bia so ne yebefa na ni fraye yade yetimi asi ano kwan ye site savers yi omodjuma a womo bedi enyom ko a women challenges worldwide NFA Abak Foundation Inclusion Ghana Federation of Disability Organizations and wombeka bom edi juma eno ena penyipa wada site savers ano owura David Ajima ese omu juma wombedi no woma wemu no mfie mienu abawieye na emom no emba wieye sa womu kache womu de womu fantitiye mu se womu musu a na ntiti a wode womu afamu no womu hwese wombedi so se de be ya womu setena mu ebekoyie atimidi ama womu mfiem yenu ni ana implement sa project ana program na ne botaye ne se program eboa amani ba etumi enya adwuma aye omo a oye nuanum omo ka ono enya adwuma aye ne mum no yenya nipa na omo nso adwuma ku ahodo a na omo ni gi ho se omo ni yembe yesa adwuma a omo nyina nso na omo wo pepadada enti ema abusuabo no kama ne omo ka bo omo a omo tumi eboa ma adwumadie de baaye no etumi ko yi kama futua mede mani se omo ani omo ye adwuma yi no ombekọ so atoa so ebise project ya ende de nenso na etumi ye no de nsese no ba wie Penyipa wada site savers ano owura David Ajimai nene na yete ye no na eno achi no Joseph Alote wono eno ye penyipa wada Inclusion Ghana ano wono so se emom na edin pa se womo edi womo ebefantitiye mu nanso so nyame adom omotimi edi womo afamu amabibie wie peyo titi a wode womo afamu no mo ka kire womo so mo hwe so ombedi su se de be ya ebeboa womo abrabo project problem kakra enya ye no se na program no ya nhye dan hye se wona ya nhye dan hye amman comfort se omo nti ahyase no bebre na entumi at encouragement nkeka ho aye yomo fame no mutumi ye ye besere aban so se project ya ma yehu se obi aka ho opportunities via eba on can say persons with intellectual and developmental disabilities PMP Inclusion Ghana penyipa wada womo ano owura Joseph Alote na yete nenka na wonso ayede womo efantitiye mu nso edi sei etu edwa After program no me see anyoma bebre how to package my products me ye coconut Tom Brown how to package my products nkrofo be ho a ebe ye omofe nti ama packaging nko empo no etwen more customers emame na me call marketing so a nyoma me toto nyina money goes out bia no metimi keep record na me hu so skadudo sei ena ma say wo production mu na mfa so sei enso na menya free mu na metimi ye savings ema me ankasa me ho sisi a metimi employ nipa mienu a me hwe kwan se edwuma no eye kese no meye more employment ene a yeti ana womo a womo de womo ho ehye site savers ntitiye mu no ena yeti womo enka Esther Labi ene chiro amaneboyi ebreyen secondary school sedusuan for na num ho subambo ne a woda na die ewo school sahudo mu semoni ansese ka kire ene na num ho asante mantemu na kwabrane wafa ne papa tu ahye botom de akọ school edimakum ne yonko ani na apeti aguso nyanyame ene adonfo bi mu anka bofra ni seye
na nkramanta mu so saa pepepe kwabrane yi sikan no yonku school ni no odi awo ne yem na samone ko so secondary school sahudo mu saa na wo na nam so awasa do ma se hene na kontanko Jenny ababio wo gina awofo eni ahwefo nyina na mudi ato aban anim se nke be ya adusuafo no ye ma kyerkyerefo kwan wo ho biem na ne ma abo an ye ye free school ni ensan famra esan se twere konkron kompa kan se bi ejimi abata abofra koma ho na aban ye de wide free akoma no ho eni sa abofra bi sa no ase bi wasese ya atwom no wo ba school no oni mi se odi nsamone se da ye ntimi ntia no ye ntimi nya no hwia wo bekoso no wase bi wagimi enti e masa kyerkyerefo no ho kwan wo de matia sa amofra ogidi se suban bone na ba amofra bi mu wo secondary school sa hodum no e betima tu ase Sir, indiscipline, Abba, a harding, as I say, I can't hear your school. Now, when I call this second, let's see, maybe Abba, Takala Yamono, now Yamuni, or Cosco, or could be the cook. It's a better. Our four, so well, Cosco, you know, they call the bag and if you I could have Cosco no crapasso, service, or retail school. They tell you, I should get a banso at our force and a dash of chef also. As I say, a dominion, a day, your whole air shout for a your whole air share, about Fra. Ojane baby ocean and no be akutu na koboneni so the four bi anye na doma na kabayo no na brabo nti ebesere ye kwaso ne die MPs ni ministers ni DCs na assembly members awo fo ni achechefo ni abai yenyina ye waso die kese sanse ne kono si anhwe ni ya daachi wo ba ko school kwa na wo yam hwehwe nana kontanko Jenny ababio eye wasa doma se hene nana kasa akire no assembly member ogina mu de ma ade che won sadweso electoral area Uruminafo Ibrahim Tijani Kwaku wonso kasai na wobo aban abaso chirim se PT ane aban sada ba school sahudum no ogidi se bebo apopa na we no anana no mede afan frem no se aban aso bete na brepam no aban ne wona wakan bi wo mu adusua mu besi ho konwa na se beto asumu a akyerkyerefo yan sa mo ho kwan me ne ma abo no wasada ko school mu bi na wo ya abofra na waso odin se wela ya brimu popa aba hu ade wapiri ho ye ma awofo no ne ye teacherfo no eka bo na dare de nyina no mo dwen ye mofra no ho a eboa e ma ntutuye bia osesa awofo no ye teacherfo no e bia no sipi na esita na uyi ye kansa awofo no esi nchen anaso uyi akyerkyerefo no esi nchen na ujai nkwala no pe e de mo ma e ba ne sam mi hu ne sadesua no e kwa kire because teacherfo no ne awofo no omo no beka bo na omo de entetiye pa no e de ama ye kansa nkwala no se teacherfo no e bibi no mususu se beboa nkwala na no mo de ato awofo nani na ama awofo no nso enso atumi ahia no mo so mo adwen no mo de omo nyina akọ bankro no mo ka se yes ade e teacher ne de aba na beboa nkwala ne tie nyina de ye nyintum timi de me hu ne se reintroduction of PTA back to the education system no e yade a e beboa pa Uruminafo Ibrahim Tijani Kwaku Insadweso electoral area assembly member no na wodi ensem yi etu dwale so la boaje da Costa Wasamana FM wasa atiku Bibiani Movement for Justice and Equal Rights wo Bibiani anwa so bekwae mansi emu atoyeti fidu mantemu ena womo afren sentrofo enhie mu a womo se enema bi enenam framo mu a enye no krantie wo se womo bekire mu ma Ghanafo ehu ne ekọ ne no ena coordinator wada Movement for Justice and Equal Rights ano Alhaji Ben Ali Siman ejina womo ekoi anamu ekasai en wo se ensemi ni namframa mu ese National Cathedral Board of Trustees mpanyifo a womo eda no no womo sika ye de ama womo so mfasi National Cathedral no omawie sika ni nyina wase sansem no kura bia animu na womo anim se saa ne ma no ekokoso ni nyina no eye NDC foi bi ene hyehyɛ ase keka saa ne ma no edigu mpanyifo animu ase ene wo ka se wuhwehwemu ebetodwa e kyerɛ se obia ni sika bia na obia nwie sika bia nti omo ka saa no mpanyifo no womo pa womo akyew na omo pa womo akyew eno na o se wo hye kane mampanyi na adodankwa akufu adonani so ade hunu se obesi na Cathedral na nya ne bone so na mo se de be ya ebeboa oman no enu nti na o kasa na MPP amanyoko ni aka ne se obia enka ne hu bom se de be ya 2028 won be din kunim e wa bato won be kono emu bushafo na yirmo shase no sere de record street me feel say be 3-4 years mo na aniti for chance ye leading ba Samuel Kuta Brakwa se Cathedral mo ko fa manfo twa pictures ye no mebiri omukọ kemse sar ko sansuo trapture TV so na wa power kemse ekoso omba power President Mahama akote akofa
editors for a book. You almost simply no niska. Maybe who said and then Mutuko pass or phone for the show. Munkopa, and now for the Mumpagan of Focho, Munkopa chief Momo, Twist Canibi, my eating, Yamu, and I got a post and before I couldn't the home. Munya 2, my car, Munya say any pedo grassroot, Munubia no grassroot, it's President, but who fabrics, do me a contract left and right. That's been a much I had more obey some. I do my young mamma, and young Moya somebody, some MP Yankara. Onipa yɛte ne kasa yi wɔno yɛ coordinator wada movement for justice and equal rights ɛwɔ bibiani Alhaji Ben Ali Siman yɛbɛgyina Alhaji Amani Boy so na yɛahome kasɛbɔ no so yɛba madwenkyerɛ di kan yɛde bɛhyɛ aseɛ na yɛbɔ wura Ghana this week emu yɛhome turn it up Peace FM and rip off the knob. Ghana this year, anumere no nsia akase bo ene wasogu so wuti asomdwe fie Peace 104.3 esuniye. Na yadusu yi eye Ghana this week nsem bi otodwa na watwe mu ne ditie sine koso na yasae akaka ye ho na ansa na no madwenkyere mu de edi kan first half no ene ye de ewura mu yewi a ye bo ewura mu Fuseni Salifu amenase woso obi nim say NDC 6 months in office no better cry NPP omu 8 years omu diye akisimi se hwebekwa se President John Dramani Mahama we the good person obetima lead Ghana fra duma kopie mu adumu se na Ghana for hwe ni mu wanie na wo hwenhye ya NDC digu apono so se ekoso na yeta ban na chi a ono so bebo Ghana papa owura bright asamo abrefo MP bia ni anwa so beko so ochiawo na nakwa mu abo atena blokoma central udie nie o se President John Dramani Mahama galamsation wo hwe na wonka na eha wo man na konesa hodo nyina eso osoro John Dramani Mahama yo se ni manimu ya declare state of emergency na ye hwe na galamsey no ye de ko na etumi boa owura Jombo do adwenkese national chairman hufo na nakwa mabo atense onchi anie amisko spelele enso edie nie AK Dr. Bawumia beba 2028 wase bokwa de hye ye besere mo momwa wate na asomdwe ntimi mra na Ghana ye wa anie ye ni Ghana bia oba bibiem #boku need peace urumanya fo babies ha wakum se nka NPP national women organizer adwenkese owura Jombo do NPP national chairman hopeful wase monchi anie ko mensa pillar 2 woruso na di we aba betumu wose anyumre ye nyina ye ni kire independence ko owura Daddy Lumba ye beba na ye beja wododo Haji Asafia Mohammed next MPP national women organizer adwenkese owura Jombo do wose onso ochiawo ana ne kunsu ko di okrum wose o Daddy da yi Fuseni Salifu enso dia makenkan ba ko soro no dada Solomon Aka wose mo Dubai ka sebo ni mitie e wo Facebook no so Mensa Majid Efri Bechem Toronto Mensa say Ghana dia it in a safe hand Omanpenyi John Dramani Mahama ye de Ghana hye ne nsane de ekiredin obeye adwuma no ema Ghana fa ne ntoma pa e de fira na na kwaku ni party ta wutu biriku wose President John Dramani Mahama alimanimu ya galamsey ko no hwe ne koma ya wate ye ni abre papa ni was a hwios was in fact President John Dramani Mahama ni wodumanyam for ato forcing mo force pa ni ye pa na mu yi ohun se mo koso na mo yese ya de eni ye Ghana no de ye de beche mo wose se ni aka LGBTQ+ no hwe na wo so ano pe eno ano no ye da boy ni ye hwe ni mu ano no fantastic we be for se hwios Ghana ye nya abotre President John Dramani Mahama adwuma no be ye wose ye nya no ho abotre pa na no obeto ye eni abosumi kakra ntem adwuma wetimi aye no a edi dance se ye manafia aba Ghana be ye nika se o man bi so Baba Mahama wo boase wose NDC promises cement bo mana ba fom abosumi nsianso kon wotwinie cement bo ne nyamba fom so fa how far owura adwenkese Jombo do MPP national chairman hopeful wose wo cha papa master planner junior kentampo policy analyst wose Daddy Lumba okode na sonya de Ghana for be fi de biara da dwuma de wa bobi da som Ghana papa nyankopon hirawo owura onumnyamfo David Abuache Bono East regional secretary wose wo cha papa madwenkyere amode aba no first half nie yebebo edi ewura nsem bi etodwa na watwum ye ba second half ye di atoa so ento adwenkyere ma ya Peace 104.3 Facebook no so na ode afaso afei ensem no munkyere mu enie na watwimu ena nanom ahemfu efira toyama ntemu ba nsrahwe ewo Ghana mampanyini ena so na nakwabe nka etia otoso enum eni general na nanom anamu kasai na nka se na wokyerem se ye to ba ne wie ye December bosumi mu afi etwa mu na nya de wanya kwan aba besra Ghana mampanyinti ba obaya na bokọ ye nsrahwe na wasabo mampanyina ba so amanitiri nkwa se okwa abatu ni Ghana fo nya ne mugidie na woto aba no edema no. Your planned programs and the policy initiatives that we pray will inspire the youth
stabilize the economy and create jobs, raise our cultural existence, and restore hope towards the all-inclusive and equitable development of the entire Oman Ghana. Secondly, Your Excellency, given the onerous responsibility culturally placed on an Ababi, you are seated well. In fact, when we were sitting there, we sent people to look at your seat. We implore God and our ancestors to grant you the wisdom, strength, and foresight to move Oman Ghana to play her role as well as fulfill her destiny as the Black Star of Africa. Nana Kobina Nketia Otosu Enum eye president wada Western Regional House of Chiefs no nene na etwegu yi na ne kasa akire no Ghana Mampenura John Dramani Mahama so kasa ya wo tirim se obahwe ahunu se ni die ani tumi esefata ahemfo no wonsa betumi aka na wonso wabo ma ne checheriye. Nananum, your role as custodians of this heritage cannot be overstated. You are the moral compass, the voice of continuity, and the guardians of community cohesion. For this reason, I remain firmly committed to giving the institution of chieftaincy the recognition, respect, and the support that it deserves. Ghana Mampeni Ura John Dramani Mahama na watching wodi ensemu yi etu dwa Salamatu Kuku Apentel na mani bonie. Na watching mu ana Ghana aban wode 40 metric tons yeah koko kan ya ewo oman wemu yankase ye koko a ya dada ni ade anuane ye di no omampanyi ede ekoma Gaza adehye sedementem wase asori wo ni Israel entemu na ebra na omampanyi John Dramani Mahama wode adoye ede ma Palestinian ambassador to Ghana Abdul Fattah Ahmed no se wo mohwe se mentem wase asori ewo Israel ne Gaza entemu no mohwe na wo matimi akama sundwe aba. We're gathered here today not only to reaffirm our fraternal ties with Palestine, but to respond in a small yet heartfelt way to the humanitarian needs of the people of Gaza. The images and stories emerging from the conflict zones, particularly the suffering of innocent civilians, especially women and children, are heartbreaking. They are a painful reminder that behind every headline and every statistics, there are human lives, people who long for peace, dignity, and hope. Amampenyi John Dramani Mahama na yete nenka Salamat Kuku Apentel ene di nsemi ebreye. Na wachimu ena Ghana Mampenyi Ura John Dramani Mahama wobo na nano mahemfo wo fra mantemu ano ho ba se asase a ukopiemu e wo fra mantemu ene da ho no prada no o man no yentena ho ma asase na enda ho no kwama ekomde yen into man ye babehwe na bakua pa ya do ne kese pa e wo fra mantemu ma de hye wo ho nya so mfaso o man no so ye nya so mfaso. Volta region is uniquely placed because of your vegetation, your land, the water, and the general environment to be a major participant in the Feed Ghana project. We also see the Volta region as the hub for agribusiness to process the products that we will get from the Feed Ghana project, to process them both for domestic consumption and also for export. Ghana Mampenyi Ura John Dramani Mahama na wachimu wadi ensemu yi etudwa Salamatu Kuku Apentel na odi amane boye besomo yen na achimu ene beto odwa se Joy FM Centroni osrani bi edinensa akeka no ne no ene wo Mampenyi John Dramani Mahama ese enye na mamuo ene wo ba betena se ayenhwe han ema asrafo anase obi atete centrofo ade wo mo afa yaye mo se saade no yade a entwa yie kra. Allow me to condemn in the strongest terms the recent incident involving the manhandling of some journalists by our security personnel. Such conduct is unacceptable and will not be tolerated. I've instructed that the incident be thoroughly investigated and that the officers involved be sanctioned accordingly. As a card-bearing member of the Ghana Journalists Association, I will not preside over a government that abuses or intimidates journalists in the lawful exercise of their duty. A free and responsible press is indispensable to our democracy, and we must all work to protect the media. I'll soon convene a meeting between the heads of the security services and the leadership of the GJA to plan a program to orient our troops to recognize the media not as enemies but as partners in development. Amampenyi John Dramani Mahama na yete nenka yenua Salamat Kuku Apentel ene di nsemi ebreye. Na esantrefo nipa bi edi abrindambrada ewo maimu na watwimu santrefo kubatan ba no dani Owura Albert Kwamena Dwumfo so kasa bi na wochirim se we se ne nya ba ko nyamienu okeka bomu a ensantrefo ba ko edumienu 12 ene ya bro mu ewo Britia wa bi mu
na wo yo ka pe police force ehwem o ka pe police force ehwem abosomi ne wo ho ne nhwehwemu no police force mu nye da o se no manimu ya ba bia mo nhwehwemu na kosi bia no mo fampi na nsentwerefo hu no bi. Over the past months, the GJ has documented a growing list of attacks against journalists, including physical assault, arbitrary arrest, cyber bullying, and obstruction of reportage. We have counted 12 so far this year, which is very alarming and scary. In most of these cases, the perpetrators have either walked free or received minimal sanctions that do little to prevent reoccurrence. The data available to us indicate that the average attack on journalists every year stands at 12. Ora Albert Kwabena Dwumfo ayan sentwerefo yekuba tan ba no dani en wode ensemu yi etu dwa na wotwe mu na wotwe mu a sentweroni ya je se ekeka no ebra na wokobo amane e wo Magdan ni dan ya wo mu edwiri agu no na wotimu se oblo no wajibi pa na sansem no mu a na Media Foundation for West Africa won so di wo mu anu atum se osrani no oyesa ne yentwe na so pa na panyipa wada Media Foundation for West Africa Dora Buama and Peace News edin komo no okasa se de course na no ya dia eni kwase esida ewo oman Ghana baby a yaba bedu ewo yen amemo mu fi say yen constitution Emma Hokwain and I say guarantee the right to expression, and it also guarantees press freedom. In the constitution, Emma Hokwain, Ejuma, I was essential for a BB anywhere. Emma Hokwain say any security agent or officer of any caliber, Ebekako attacking no. Na baby I will do a memo muide. A sunny bino, any fancy as so. Onipa yete ne kase penyi kwankyerefo a woda Media Foundation for West Africa Dora Buama. Owura kwasi yirenchi Boatin ekasa Edman National Peace Council na watwe mu premto breka se ebo so kasa ikire mu se ne ekoso oboko no entwaye okasa de tia ayeye hwema na yehun se tema nsɛmsɛm ko yɛde ɛno ɛnam suntia yɛde statement na ba ka se nkwaye nsɛm fata mpɛmpɛn so yɛdu sɛ ɔman sɛni mai na yɛde chawpa bɛma actions no sɛ yɛmfa ni die ma otuko Penyane ne etwagu ye owura kwasi yirenchi Boatin wakasa Edman National Peace Council premto breka se ebo so na watwe mu wode ensemu yi etudwa Dom dodo ba no dani Mahama Ayari Ganso edna no atu mu na watwe mu efa boko nsensem no a eno wo se sobo ni nyina no yemfa mbo abandada no MPP amamu niema ba ko bienu bi omu ye ya ankoyie ene nam so ama boko mentem ase eda so gina mu bepem enne. The problem in Boku was caused under the NPP administration. Under the NPP administration. That is what happened. While Akufo-Addo was president, he allowed somebody to be appointed as a rival chief in Boku. And while Akufo-Addo was president, that rival chief was taken into Boku. That is the cause of the problem of Boku. I am assuring you that President John Dramani Mahama will solve the Boku problem. Dam dodo ba no dani Mahama Ayari Ghana yete nka yenuanom William Gentu ene Emmanuel Akoli ena obede sama ne boyi every mashebedefie ebreye na bokunta wantawa ya hona na watwe mu osura manyoko NPP friends ntwerofo nhia mu na chochorofo de mayiku no owura Justin Frempong kodua ne kasa ye na kasa no na wo tirem se enem pempenso abokunta wantawa na koduru no se epe obi abon so bo a yefambo NDC fo Yabakwa 2024 elections. NDC for and someone who can oboko. Now sebi omo shenko for kutupa. No mo kan se bone bebre efa yereku fuado. Eni raba mi amemu aban ho. Ni nya ya de a shenko for kutupa. Ema o madwin yom se o MPP aban sebi boko ansem no ye ndwene ho. Na susu na ntesa every session the MPP aban the last 8 years. Ye manage boko ensensem no. NDC buy in just 7 months no ajiagu. Na ni nya fi se said we transfer edidu to me and trying eba ebe yuwen. Owura Justin Frempong kodua chochorofo edema wosnamanyoko NPP na watwe modin samu itudwa. Political marketing strategist Dr. Bernard Boahen ena wase boko mentimo ase a asori ewo ho no wosre amanyofo se womumpri ena sundwe emra na womu ye ntitimu we gyina de a emwa
ama bɔkɔ asundwa ye pɛ no ye nya no animanimu ya amanyɔsɛm no keduru anibirisɛm sei na kɔkɔyɛ ntɔkɔ a mehu yanka so ahu ɛno nso deɛ yɛmfa nka nsɛm ɛno nti afutuo ne wɔ mu deɛ ɛkɔ so no amanyɔfoɔ no ɛnye afutuo ɔmu hu sɛ ɔmo bɛhwɛ yie ɛwɔ ɔmo nsɛm kayɛ mu tu a yɛde ma abaya a ɔte so seesei ɛne wɔn a ɔmo nso ɛpɛ sɛ daate ɔmo bɛbɛdi ɔman no anim no sɛ tinti asase wɔ hɔ yi ɛna hɔ kwa sɛ ɛbɛtumi adwo a bɔko ne kusa asifoɔ no ɔmo na ɛhyɛ sɛ ɔmo gye tum sɛ ntɔkwa ne yɛnkum onipa yɛte ne kasa yi yɛ political marketing strategist Dr. Bernard Boahen anka ne aban no kyerɛ mu sɛ kwan de ɔmo yɛ bi paa ɛna ɔmo ha ɔmo ani nka koraa no 10,000 kilometers deɛ ɔmo yɛyɛ ansa na aban sesɛ ba na no na nnɛ wɔsɔfo da kwan ne akwantempɔn so ɛna no orumunyafo governance kwan yɛ bodja kyerɛ mu sɛ ɛnyɛ no korɛ na kwan a mo kan ɛhe ne wɔ. The summary of my visit is that it was difficult to see the 10,800 kilometers President Akufo-Addo declared at a point in time that they have done. It was difficult to see even 1,000 kilometers of roads in good condition in only one location, let alone 10,800. Obviously, what the president said at the time was not factual. Why did we do this? Towards the run-up of the 2024 election, we decided that we would consult with the people of our country in every community and get from them exactly what their needs are. For governance, Kwame Agboja, also for that Kwani and Quantum Passo and na what you move, or the Ensemble to just Salamatu Kuku, Pento Bobo, no de Besumoye. Now, was some Numua, and I can't swap for her Aquania Quantum Ponso, Onukoya, and Oya Bantama, Mrashebe, Munyam for Francis Asenso Boache say, Nadiana or swap for her Aquania Quantum Ponso, and Munyam for Kwame Governors Agboja, Air Case, Abadadan one year Quabi, was a son, some no Canada, Nukrabia, and Nim Opel, Quine Pie, and Woma Wimwa, MPP abain the born homoden pa. Makasa bebre about road construction projects and Akufo-Addo year for the 8 years our year Jumama Ghana. Makasa obain road projects our year in Nkwano 13,624 kilometers. Ama Honorable Abidja ebe kan ho asem ama mi betre mu say projects na ye kan. Yen ka say ni nyina ye ba bia na ekwan ni ho na ya but road interventions are which include new construction. There are areas that there were not roads at all. Today, if you are traveling to Accra, Kumasi, Osino bypass, it's a one bypass, Kanongo bypass, and Nyirem bypass. You see, I'm saying construction in Koso. No roads will be anyhow. These are constitute new roads. It's part of the 13 kilometers. Onipa yɛte ne kasa yi kane so for hwe akwan ene akwantempo ansem so wasanso eye bantama mrahye bedwani Francis Asenso Boache Emmanuel Akoli ene William Gentu ene de nsemi efri mrahye bedwafie ede brayen na watwe mu na nkitahudie so afo Rumanyafo Sam George wakasa de tu da so o man Ghana yane adwumako bi from Next Gen Infrastructure Company as science as apam ene so obeboa ma ye network no etumirika pa kan internet no every 4G akopie mu 5G na bre de mo no bre na twam ye nduru ho ene wo bo mo kokko chese wan hwe na wan nye se na se sitie no a contract no ye betwam ade se ya na ye de ma wo mo NGIC and 5G. The NGIC Next Generation Infrastructure Company, the exclusive shared neutral 4G 5G infrastructure provider, is progressing steadily towards its target of activating 350 5G ready cell sites by the last quarter of 2025, with at least 550 live sites for 5G expected in Accra and Kumasi. As of today, NGIC has deployed 16 5G ready sites and received full NCA approval for its core network infrastructure. I've also indicated in my last briefing that failure by NGIC to roll out full commercial activities by end of Q4 this year will lead to me terminating the terms of that contract, taking away the exclusivity clause in there and opening it up for fresh negotiations. Ora Sam George nkitahudie so afo nenini Salamatu Kuku apenta amane bono no. Now Jimu ena oswafo hwe ye kutanwudie ensem so Yera Samuel Note George nso ekasa yese wo hye abandada no na wo ne Ghana Gov Digital Platform wo enhyehyɛ a wo ne wo edi dwuma ya wo chim se contract na eda wo ntem no 10 million Ghana cedi na so NDC aban ba ye hu krata bia contract bia aban no ene Ghana Gov Digital Platform ye
The Ghana.gov platform has run under the previous administration of President Akufo-Addo without a contract. Millions of Ghana cedis, in fact, hundreds, tens of millions of Ghana cedis were paid every month to companies without a contract. We have put an end and a stop to that. Since President Mahama came into office, not a pesewa has been paid on that because we cannot keep paying for a project that has no contract. The ministry has redesigned the project. We're going to launch it in Q4 of this year. Aswafo ohe nkitawudie ensem so onumonyafo Samuel Note George na yete nka Salamat Kuku Apento ene de ensemi ebreye na watwimu ena chochorofo de ma NPP amonyuku ra Justin na Kodua Frimpong no chire mu sei obi bia wo kondo so utu franka e ma amonyuku no bra mefa wakrata ya biem obefa krata no a eye 1 billion wafa awie na do ho nsema hyehyɛ so awie no de ba eye 5 billion yakabo mu a 6 billion na chese yaje watumbre so a wonso watimi agina na nyakopon ya adom a 2026 bosumi edi kan na wieye e na abato no ebeba so. National Council ishiaye na no ifiada 25th. The National Council can say ene 29th. Memfanto Ghana fo nyina ni MPP fo nyina anim se ene ye bie akonya ama party mapa omo pese omo di party nanim as presidential candidate for the 2028 elections no ene akonya no ababeda ho a ye bie nominations no na ene 29 July ye bie nominations no wi a 28th August Thursday 2025 ye be close nominations no uye ni free a the party ni kan say obi a opese utu franka emma party no the broni friend no nomination forms no obese obeji bia 100,000 Ghana cedis ena so we nomination forms no na o submit your bread party no so a eno so party no eje 500,000 Ghana cedis. Chocho for the man NPP amonyuku no ra Justin na Kodua Frimpong ne enie na wasansem numu ana political marketing analyst wasanso ye chwechwe ni our University of Education Winneba Dr. Bernard Boahene ese san sika no esododo wase e ba sa no ebi obi wo pepa bi na wo pese otu frank ama MPP amanyuku no esa ne sika no sunti nyade a wo be kompo ebium won se apantu asset so ntino we say isu to for more than sika empem ahetia sika kese pa omo magia tunze komo be pese omo be jina na omo tu franka dia ma NPP amanyuku no e fo say sika no ano de because what they compare and what they 2023 dia na omo die no and only empem aduzu we say me film omo kire say aspirants no omo bagia tunze omo tie sika no ombese tia fufudia and no friend development the market is kind of credible and my hands say osha say can you be an editing enya aniti ebe mankrofodi omunya deska no omobe timpen omoche onipa yatene kasei political marketing analyst Dr. Bernard Boahen Ghana fo nyina ni masem say kwatia by election de yanim na no ene wo so na banyoko NPP aye ne say omode omunya ho konkoye primaries bia Owura Solomon Kwame Asomadu panyi kwanche for the wo mining campaign no ono ene okosi NPP amanyoko ni di mu obi bia wo kondo bia no enka woyam titina ni edema NPP amanyoko no apoema ntem Owura Jeff Konadu Ado okasai. The National Council of the party set up a committee and we were tasked to find out who could be our candidate. So the team went to Akwetia in the constituency, had a lot of engagement with the grassroots, electoral area coordinators, polling station officers, chiefs, opinion leaders, and majority of the people said that for primaries, we should take it out. Openyina ne etwaguye Owura Jeff Konadu Ado o etitina di ma NPP wa poema ntemu na watwem wodi nsemu yi etudwa na otwimu ena dom kuma no apala pa wo mo se o hwe asem wa na oman no eni Dr. Kwabena Dufo edie ne nipa enso a eka wo mo ho no akwakopie edwa ze omo nsem no omo eze nolly prosecute na je se omo nya entoa asem no edie no hwe no ena dom kuma no se anhwe na omo ansang ni asem ni biomu a wo mo gwakopie mu e wo court ne no ena enam so ma Asante Achem Central Murashe Bedwani onu koya ena wo ye minority ranking member
Wada Committee on Constitutional, Legal and Parliamentary Affairs ano Munyamfo Emmanuel Anyimadu Antwi Agent Central for Anemu Ekasaye. Na nipa na okay yemfancy ene no yentimi anya enti Emmanuel Akoli ene William Gentu ene de nsemi ebrey Ghana fo nyina ni masem se Dr. Komnadufo enka na fotosanfo woni akofro nso bi gina mranim nyina ne se sika bia fo wonsase a wonhwe na ontua Ghana ka na no na aban kwa dubufo panyini Justice Dr. Dominic Ayini tiremu se o asem kra no wonya nto aso biem nyina ne se sika kra mpa ye gide fe panyini hoi bayo ha muchiche mu aduo 60% de watua na wani bo na tasi so a se ne wo fa hu dwane enti se wo so wonto aso biem a na wo nyina so. In March this year, the lawyers for the Unibank directors and shareholders approached me with a proposal of their clients' intention to settle their indebtedness to Unibank. In response, I convened a meeting on the 25th of March with them, representatives and the receiver of Unibank, Mr. Ni Amano Dodu. At the meeting, it became obvious to both parties that a reconciliation of Unibank's account with the Bank of Ghana should be conducted. Therefore, I authorized the receiver to engage in the reconciliation exercise with them to determine the full scope of Unibank's exposure. I directed that the parties adopt a holistic approach that combined liabilities under both the criminal proceedings and the ongoing civil proceedings because they were obviously interrelated. Justice Dr. Dominic Akuritinga Ayini abamre ni mfo panyini na watwim wodi nsemu yi etuja Panyipa Wada United Front Party ano UFP Yera Akwasi Adai Odike en wose MPP amanyoko no epe obi a wobedi womo animu no watu franka de ama omode a na eye kane nwoma sua soafo Dr. Ya Ose Educhum esane se wabon ho modern pa e wo nwoma sua asoye na ne ye ene kwan ya ofaso di ne dwuma na kame ese ni su no ebi eye te se kane mampanyi John Ajekum Kofo na nti wose MPP fo hwe se womo ebeto aba no ama womo na watimi adi party no animu Yera Odike di sansem wo etudwabra na offense entrofo nhyiamu e wo Kumase. Aufhör on education form enyama waya enu bi na channel for ye ya TVET ene STEM ena channel for their transform gumukro na ene technology akona nima ebo a the message and before say so wo temeni a wo consider naka e wa bitimo ka ho bi wo hwe nanim na ho brase ne bi bia na komo fam na panyipa yete ne nka no wono ena oda United Front Party ano Yera Akwasi Adai Odike na obi ade ne mowerɛ eji asra wanfa de amma yebuso o mowerɛ wu enti na wotwuma nka ne chochorofo de ma NPP engineer Kwabena je Japan so kire mu se oh se etutu esi be mabo enti 6 billion na mpinfo de ato ho no enye hu amro so bia wono so ne kon do so otu franka de ma monyuku no enti obeba dodo. In 1992 when Professor Dubois he won, I never heard anybody refer to any MPP person as Kodu Nipa or Alajete Nipa. Right now, it's a recent phenomenon. So I'm a symbol of the unity of this party. And I believe that electing me will send a strong signal because I believe that right now, anybody who feels sidelined and happy, I'm like their president. If there's anybody within this political tradition who has gone through difficulty, I would say so in all humility, that I represent them. I've been through it. Me standing as the leader of our party or the flag bearer of our party will encourage all those people. And that is why I fronted this proposal. Engineer Kwabena je Japan enka ne chochorofo de ma NPP amanyuku no na wotwemu wodi ensemu yi etuja. Na otwemu anadom kuma wo mra sebedefie enso ka kire aban no se aban no ni ne bo hye so ka se kokwa akuafo ba wabemo omo ho atom pa esan se kokoo tie ne ahasuo tie nyasem kotoa wo bedua kokoo na ebenyini na watimi ate nyasem kotoa ntino bo hye no ka se obetu om kokoo buo no mu 6000 kopem 7000 wonhwe se obedi su ede ama womo na no enenam so ma ranking member wadamra she bedwam eku a wo hye kua eni nuane no kokoo ensem so ono koya nso eye offenso south mrahye bedwani na wo mo efre ensentrofo nhyiamu ewo akrodie ewo sinafo north municipality onimnyafo Dr. Isaac ya opoku ekasa no en wo se aban no edi Ghana fo hwiamo titu kokoo akuafo nti woni ne bo hye eso won se kokoo bo apanyefo abamona so
ọmọ ní ẹ̀kúrafọ́ ẹ̀dín kùtà hàn ọmọ rẹ̀wúrẹ̀ fíẹ́ mu ọmọ ṣẹ̀ṣẹ̀ ànánánọ́m sẹ́ àfi kòkó bọ́ọ̀nù àwọn ọmọdé bá ní ẹ̀dí bẹ́ẹ̀ bíi mo ń sọ kẹtí ẹ̀ ní ẹ̀yẹ́ bó ṣe yẹn kẹsì sàsáàdì à náà ní ẹ̀kúrafọ́ ẹ̀ ní nìyí ebi sẹ́ mu a yẹ bẹ́ tó ọbẹ̀ yìí mu a nà mo kà sẹ́ wọ́n bẹ́ má yẹ síbi ẹ̀mpẹ́m ẹ̀sìá. onipa a yɛte ne kasa yi wɔno ɛyɛ ranking member wɔda mmarahyɛbadwaku a wɔhyɛ kuya ne nnuane ne koko nsɛm so ɔsan so yɛ ɔfenso south mmarahyɛbadwani onumunyamfoɔ Dr. Isaac Yaw Opoku na ɛbrɛ ɔkasa wie yɛ na kuyafoɔ nso a wɔn ekopie mu odwumadie no ase nso ɛkasa ase nti ya de ya sɛm ne sɛ koko no a wɔn ka sɛ wɔn tum no ɛno nti na ma yɛto abama no nti wɔn fɔ ɔsɛ nyɛ ɔyɔ koko akuafoɔ na wɔn kopie mu ɛwɔ akrodie wɔ Asunafo North Municipality na yɛte wɔn enka ɛne na wɔtwe pɛpɛɛpɛ yɛ da sɔre yɛ yante asɛm de ɛne yɛnyane yɛ na dadi lumba ne ho sɛm ne nam mframa mu saa sɛnea ne nwom baako na ɛkyerɛ pɛpɛɛpɛ sɛ da kora mobɛda mobɛsɔre no na lumba me ho sɛm ne nam mframa me daeɛ amansɔre saa pɛpɛpɛpɛ ɛne siyɛ na mpenifoɔ sɛ samampa ne ɛto no badin owufoɔ nso ka tɛ mampro no na ɛfiri ateasefoɔ ɛsi na wɔtwe mu kɔpie mu ɔmrahyɛ badwa fie dadi lumba ɔmo kae ne pɔpɔpɔpa ɛde sima koraa si hɔ yɛ din ɛde kae no na manhyia no ɔfomrahyɛ badwani oromnyanfoɔ kɔsi kunadu ɛkasa bi. In his heartfelt tribute, the former president aptly described him as a pantheon among musical greats of all time. Indeed, Daddy Lumba's influence extended beyond the boundaries of music. He was a cultural ambassador, a unifier, and a beacon of creativity and wisdom. Mr. Speaker, the loss of Daddy Lumba is not just a blow to the music industry. It is a profound loss to Ghana's cultural heritage and identity. His music brought people together across age groups, political divide, and ethnic lines, whether at family gatherings, weddings, political events, national celebrations. His music plays in the background, evoking nostalgic joy, reflection, and a deep sense of emotions. Mansianof mrasibedwani worumunyanfo kwesi ado. Na kasa tie no suta kwama bepo so mrasibedwani worumunyanfo alle din tim. Enso kasa bi. Central District, and especially the paramount chief of the Nsuta traditional area, Nana Asamoah Jemfi Setre. The second, I call upon this house and the nation to mourn with us. Mr. Speaker, Ghana has lost a legend, but his legacy endures. I humbly appeal to the Honorable House and the government to consider awarding national honors, including a state-assisted funeral, and establishing initiatives to preserve and promote his musical legacy. Olumunyanfo Aled intim eye nsuta kwama bepo so mrasibedwani ono so nene enie na ne kwakwa mu no wakanko nof mrasibedwani maame Teresa Ladi Awuni olumunyanfo ono so kasa ya obo Daddy Lumba abaso papa se Ghana nwom se na opanyini si so mu na wo ma so kwosoro no aya no munyam hye. His music is not only played at parties, weddings, but it's a message to the entire nation. It's a message of hope, message of unity. One of his popular songs that is always played in my constituency, Teresa. Wherever, Mr. Speaker, his demand is a big blow in my constituency, and I join the people of Okankwe North to mourn with the family. To wait, Mr. Speaker, I join the people of Okankwe North and Ghana at large to mourn the demise of a legend. Olumunyanfo Teresa Ladi Awuni eyo kankwe nof mrasibedwani ena ono so odi nsemu yi etudwa Emmanuel Akwali ene William Gentu ena na watwe modama ne boy besom yen musumfo Sadat Muhammad ni yemene mame akosia etonam na madwe nkyira mode abane yede sori suniye Masawuda ewo Kumase Bantama ono so wo so obesere bambo dwumbeku ahodo ese won sori waka na wo mu wonani na ho na o sabi kotie beka eni asotro de enhia wo ba bia sentwe ne ye na dwuma na wo bebro mo de ede enko a Olumunyanfo Sampan incoming a national first vice hopeful o se ochiawo Erica Khan o se mechia mo papa na mechia ofa ya okese mechia na nwumre
na onchia in Erica kan enchia no doso Kofi Same enso die nie was in fact adwuma de mu bobi na President John Dramani Mahama so no so abo adwuma papa na ye nyina ne enter president echi na adwuma no betima abo magana ye Urumina for Dominic Jesse MCE Sehwiyo so constituency was say o cha papa or being blessed edie nie o se ka se bona ye deja o wo Sehwi benchema na politicians no o che say o mu di politics akata o manim na Ghana japade o mo fom ne sa na there is God na me hwe yen Dr. Alessampa Ben daddy Japan retired Greek director what Accra the Urumina for Pius Abeka and Urumina for watchere munyina no mu Sehwi bunzan we say your friend Joshua wasemechiamo na Urumina for John Dramani Mahama Ghana mampanyini oda wonna adwuma no wo ye na won so odi betu mo Savannah region sola odi enie Oben bless makenkan piti brimnie tiki wase ba ya 7 months nie Owura John Dramani Mahama ne ndi subere so enema nkoyi ohun say enema things fall apart enema agu pa so hu say ya kasa omuntie na second coming of JDM ne ya kasa emwa ene ye hwe boko ye hwe nkwanta ye hwe asanwase we nyina no eka sen ohun ene wode eno so ebetumu na teacher Kojo Tepanya na susu wase President John Dramani Mahama say bire bi atwemo opposition no ensema kan no ohun say na agiwom boko no momboy na asumdwe ntimi mra ye dewa ne ye de asoawo Urumina for Eric na naji ma prempe MP hafo ano no chama ode ne ho kwaku apia wase ochia papa Oben bless makenka Matthias unsu die nie wase MPP die ne yakoso boko no muni ho hwe Urumina for yarega wo kan MPP fo firim Urumina for Franka Mankwa ketasi nkame de Kwapem South NPP constituency organizer wase ochia wase DL nso so kodadi Erica Kama kenka Baroski asrewa ose asumdwe ni nkabo mu eno na MPP hia MPP asumdwe ni nkabo mu ne ba tumi de mo betimi age eye simple teacher Kojo nso makenka Yakubu Dombote wo fenso kaira wose MPP pa never again ena senka na nka ya anya de adwuma Owura John Dramani Mahama ebuyi adenti pa ne be kwa MPP ose o mo be ye de biem ensi Crespo fufuo de nie wose MPP for in fact kan kwanhia no eya doso dodo o sa de chena de se bi atekan kwanhia ento no so sere mpinfo ka bi wo mi so won fo nansi fom kan kwanhia ne hwe na ye ntusu sa doctor yo se de twumene Francis Adomako wo se wo cham papa nwumre yi Crespo won so maken kan wo de dada na Christopher Mensa wo se da de Lumba Yakopon won hira wo bia wo bia na won kan ho na enema mu enyemre emma wo bia wo bia Baroski won so maken kan wo de Ankoma Foster wo de nie ofon se ri bia chimansa wo achim bia ni wo se ne course o ablekuma north no entwa yekuro ko na yanim gwase ete Ghana ka bi mem ka bi mpeni fon so re wakawo na akwatia na eba ya nkwankwati bibia asa bi asundwe ene yehia se wo man Ankoma Foster wo de nie wo fon se ri bi achim bia ni wo de na makenkan edi afiri honom no Kuba David achiase Peace News no size frame David azema wo kronom wo se woni dadi bia no ene di enhwani mu wo se Ghana se bia ye keka ko no ne ma ya aginsem nipa kum ni sa ne manama no IGP okrom ha pa